Nunca pensé que sería el tipo de mujer perdida en su propia casana a las 2 de la mañana, mirando fijamente su teléfono, tratando de dar sentido a algo que simplemente no lo tiene. Pero aquí estoy. Mi nombre es Elena. Tengo 53 años. He estado casada con Marcos por 28 años. Tenemos un hijo, David, que tiene 26. Y hace 3 meses nos presentó a la mujer con quien quería casarse. Su nombre era Lily. Supongo que debería empezar por ahí. La primera vez que la Roman 6, pensé que era hermosa. No de la manera obvia. Tenía esta elegancia silenciosa. Cabello oscuro, siempre recogido. Ojos que parecían estar observando todo sin juzgar nada. Cuando nos saludó esa tarde en nuestro jardín, su apretón de manos fue firme pero cálido. David estaba radiante. Lo recuerdo perfectamente. Tenía esa sonrisa que no había visto en él desde que era niño. La forma en que la miraba era como si ella fuera su mundo entero. Y yo quería amarla, de verdad quería. Porque cuando tu hijo encuentra a alguien que lo hace sentir así, tú también quieres sentirlo. Quieres creer en eso. Marcos pareció agradar de inmediato. Recuerdo que le ofreció vino, le hizo preguntas sobre su trabajo, sobre su familia. Ella era psicóloga, trabajaba con adolescentes en una clínica comunitaria. Hablaba con esta voz suave pero segura. Respondía cada pregunta con calma. Yo me quedé más calada esa tarde. No sé por qué. Tal vez era solo la forma en que las madres somos. Observamos, esperamos, queremos estar seguras. Pero no había nada malo, nada concreto. Solo esta pequeña sensación en mi pecho que no podía nombrar. Las semanas pasaron. David y Lily venían a cenar casi todos los domingos. Ella siempre traía algo. Flores, pan casero, y una vez trajo un pastel de limón que había hecho desde cero. Marcos bromaba con ella. Le preguntaba sobre política, sobre libros. Ella reía. Él reía. Y yo los observaba. Desde la cocina, mientras lavaba los platos. Desde la sala, mientras servía el café, los observaba hablar, los observaba reír. Y esa sensación en mi pecho crecía. Pero no dije nada. Porque que iba a decir, que tenía miedo de algo que no podía nombrar, que algo se sentía extraño sin razón alguna. Eso hubiera sonado ridículo. Entonces lo guardé, lo empujé hacia abajo. Me dije a mí misma que solo estaba siendo sobreprotectora. Que estaba siendo una de esas madres que no pueden soltar a sus hijos. Y seguí adelante. Pero la sensación no desapareció. Una noche, Marcos y yo estábamos acostados en la cama. Él estaba leyendo. Yo estaba mirando el techo. Le dije en voz baja, ¿qué piensas de Lily? Él bajó su libro, me miró, sonrió un poco. Es encantadora, dijo. David tiene suerte. Asentí, me quedé en silencio. Él volvió a su libro. Yo seguí mirando el techo. Y algo dentro de mi susurro, algo no está bien. Pero no lo escuché, todavía no. Fue un martes por la tarde cuando todo comenzó a desmoronarse. David había llamado esa mañana.
Dijo que y lili irian a verlugers para la boda ese fin de semana y nos pregunto si queríamos acompañarlos. Yo le dije que sí. Marcos también. David sonaba tan feliz por teléfono. Tan lleno de esperanza. Recuerdo haber colgado y sentir ese nudo en mi estómago otra vez. Ese nudo que había estado ahí durante semanas. Meses, tal vez. Esa tarde, Marcos dijo que tenía que ir a la oficina. Algo sobre unos documentos que necesitaba revisar. Era su día libre, pero a veces hacía eso. Si iba a trabajar incluso cuando no tenía que hacerlo. Yo no pensé nada de ello. Me quedé en casa, estuve doblando ropa, limpiando la cocina, cosas normales, cosas que había hecho 1000 veces antes. Pero alrededor de las 4, recordé que Marcos había dejado su chaqueta favorita en casa. La que siempre usaba para las reuniones. Y afuera estaba empezando a enfriarse. Pensé en lavársela. Entonces tomé las llaves, tomé la chaqueta, conduje hacia su oficina. El edificio estaba casi vacío cuando llegué. Era martes por la tarde y la mayoría de la gente ya se había ido a casa. Subí las escaleras hasta el tercer piso, donde está su oficina. La puerta estaba entreabierta. Y escuché voces. ¿Es su voz? Y otra. Una voz de mujer. Me detuve. No sé por qué, pero me detuve justo ahí en el pasillo, sosteniendo esa chaqueta en mis manos. Y escuché. No podemos seguir haciendo esto, decía la voz de la mujer. Era suave, familiar. Lo sé, decía Marcos. Su voz sonaba, cansada, pesada. Hubo silencio. Luego ella habló de nuevo. Él no pudo saberlo, nunca. Mi corazón comienza a latir más rápido. Despacio, muy despacio, di un paso más cerca de la puerta. Y entonces la Roman 6. Lily. Estaba parada junto al escritorio de Marcos. Él estaba sentado, mirándola. Había algo en la forma en que estaban parados allí. Algo íntimo. Algo que no debería existir entre el esposo de alguien y la prometida de su hijo. Me quedé congelada. No podía moverme, no podía respirar. Lily levantó la mano y la puso en el hombro. De Marcos fue solo un segundo, pero lo Roman 6. Vamos a superarlo, dijo ella en voz baja. Solo necesitamos tiempo. Marcos asintió, no dijo nada. Y entonces Lily se dio la vuelta. Y mi vaya. Nuestros ojos se encontraron. Ella se quedó paralizada. Su rostro se puso pálido. Marcos giró la cabeza, siguiendo su mirada. Y entonces él también me vaya. Elena, dijo, poniéndose de pie rápidamente. Pero yo ya estaba retrocediendo. Dije que la chaqueta en el suelo. Me di la vuelta. Y caminé. Caminé por ese pasillo, bajé esas escaleras, salí de ese edificio, entré a mi auto. Y conduje. No sé a dónde, solo conduje. Mi teléfono empezó a sonar. Era Marcos, lo ignoré, siguió sonando, lo apagué. Terminé en un estacionamiento vacío cerca del parque, donde solía llevar a David cuando era pequeño. Me estacioné. Apagué el motor. Y me quedé sentada allí. En silencio.
Tratando de entenderlo que acababa de ver. Tratando de entenderlo que significaba. Pero no podía, mi mente estaba en blanco, solo había vacío. Si las historias como esta te hablan, suscribid al canal para más relatos emocionales de la vida real. Mi quede ali hasta que oscureció. Y luego, finalmente condujo a casa. Cuando llegué, Marcos estaba esperando en la sala. Se puso de pie cuando entré. Elena, por favor, dijo, déjame explicarte. Lo miré. A este hombre con quien había pasado 28 años de mi vida. Why no lo reconoce? No dije nada cuando entré a la casa. Solo pasé junto a él, subí las escaleras, entré en nuestro cuarto y cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama. Mis manos temblaban. Marcos tocó la puerta unos minutos después. Elena, dijo suavemente desde el otro lado, por favor, tenemos que hablar. No respondí. Se quedó allí en silencio por un momento. Luego escuché sus pasos alejandos. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en la oscuridad, mirando el ventilador del techo girar lentamente. Una y otra vez. Seguía viendo esa imagen en mi cabeza. Lily, su mano en el hombro de Marcos, la forma en que se miraron. La forma en que hablaron. Él no pudo saberlo, nunca. Que no podía saber David. Que estaban ocultando. Mi mente creaba escenarios, cada uno peor que el anterior. Tal vez estaban teniendo una aventura. Tal vez habían estado juntos antes de que David la conociera. Tal vez todo esto era una mentira. Tal vez mi vida entera era una mentira. Alrededor de las 5 de la mañana me levanté. Me di una ducha larga, me vestí, bajé a la cocina. Marcos estaba allí, sentado en la mesa, se veía terrible, como si tampoco hubiera dormido. Levanto la vista cuando entré. Buenos días, dijo en voz baja. No respondí, fui hacia la cafetera, serví una taza, mis manos todavía temblaban un poco. Elena, por favor, dijo Marcos, solo escuchame. Me di la vuelta y lo miré. Estás teniendo una aventura con ella. Las palabras salieron más frías de lo que esperaba. Él parpadeó, sacudió la cabeza rápidamente. No, number Dios no, Elena no es nada de eso. Entonces, ¿qué es? Él se pasó las manos por el rostro. Se ve agitado, destrozado incluso. Es complicado, dijo finalmente. Descomplícalo. Él respiró profundo, miró hacia la mesa, hacia sus manos. Lily ella es, se detuvo, cerró los ojos, ella es mi hija. El silencio llenó la cocina como agua. Yo solo lo miré. No entendí las palabras al principio. Las escuché, pero no se registraron. Que, susurré finalmente. Marcos abrió los ojos, me miró. Y Roman 6 vergüenza ali, culpa, miedo. Hace 27 años, dijo en voz baja, antes de que nos casáramos. Tuve una relación, solo duró unos meses. Ella terminó conmigo, y yo te conocí a ti poco después. Seguí adelante, me enamoré de ti. Nos casamos. Se detuvo, tragó saliva. Hace 6 meses recibí un mensaje de ella, de esa mujer,
Mi dijo que había tenido una hija, mi hija, y que nunca mi lo había dicho pork penso que era mejor así. Pero ahora esa hija, Lily, quería conocerme. Quería saber quién era su padre. Yo todavía no podía hablar. Marcos continuó, no sabía qué hacer. Estaba en shock. Era imposible. Pero él me envió fotos, documentos, pruebas, y entonces, Lily me contactó directamente. Quería conocerme. Solo conocerme, nada más. Su voz se quebró un poco. Nos encontramos, hablamos, ella es. Elena, ella es increíble, es inteligente y amable y es mi hija, pero entonces. Se detuvo otra vez. Entonces, ¿qué? Dije, todavía apenas capaz de formar palabras. Entonces David la conoció, en un café, por accidente, empezaron a hablar, empezaron a salir, y cuando él me la presentó como su novia, yo, casi me desmayó. Lily tampoco lo sabía. No sabía que David era mi hijo. No hasta esa tarde en nuestro jardín. Se puso de pie, camino hacia la ventana. Le dije que tenía que terminar con él, de inmediato, pero ella dijo que no podía, dijo que lo amaba, que era real, y yo no sabía qué hacer. Le dije que teníamos. Y decir la verdad, pero ella me rogó que no lo hiciera. Dijo que lo destruiría. Que destruiría todo. Se dio la vuelta para mirarme. Así que lo mantuvimos en secreto. Los dos hemos estado tratando de encontrar la manera correcta de manejarlo. Pero no hay una manera correcta. Yo solo lo miraba. Sentía como si el piso se estuviera desmoronando bajo mis pies. Me senté despacio. La cocina estaba tan silenciosa. Solo el zumbido del refrigerador. Lily es tu hija, dije lentamente, probando las palabras, viéndolas si sonaban reales. Sí, dijo Marcos en voz baja. Why David no lo sabe? Y no. Why ellos están comprometidos? Así. Cerré los ojos. Sentía náuseas. Sentía como si todo estuviera llorando. Esto no puede estar pasando, susurré. Lo sé. ¿Por qué no me lo dijiste? Levanté la vista hacia él. Sentí las lágrimas llegar. ¿Por qué no me dijiste que él te había contactado? ¿Por qué no me dijiste nada de esto? Marcos se ve roto. Tenía miedo, dijo. Tenía miedo de cómo reaccionarías. Tenía miedo de que me dijeras. Que nunca me perdonaras por tener un hijo de antes. Por mantener esto en secreto. No es solo esto Marcos. Mi voz se elevó. Es que tu hija está comprometida con nuestro hijo. Son medio hermanos. Y tú lo sabías y no hiciste nada. Intenté, su voz también se elevó. Intenté hacer que ella terminara con él, pero ella se negó, y yo no podía obligarla. Apenas la conozco. Apenas tengo derecho a pedir algo. Se sentó de nuevo. Puso la cabeza entre las manos. He estado muriendo por dentro durante meses, Elena, muriendo, viéndolos juntos, viéndolo tan feliz, sabiendo que cuando la verdad salga, lo destruirá. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. ¿Y qué hay de mí, susurré? ¿Qué hay de nuestra vida? ¿Qué hay de confiar en ti? Él levantó la cabeza. Sus ojos también estaban húmedos. Lo siento, dijo.
Dios Elena lo siento tanto. Me limpié las lágrimas, respiré profundo. Necesito tiempo, dije finalmente, necesito pensar. Marcos asintió, lo que necesites. Me puse de pie, tomé mis laves de la mesa. ¿A dónde vas? Preguntó. A cualquier lugar, que no sea aquí. Conduce haste a la casa de mi hermana, Ana, vivía a una hora de distancia, no la me antes. Solo a perse. Cuando abrió la puerta y me vaya perda allí, con los ojos rojos y hinchados, ni siquiera preguntó. Solo me abrazo. Nos sentimos en su cocina, le conté todo, cada palabra. Ella me escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó calada por un largo momento. Dios mío, dijo finalmente. No sé qué hacer, susurré. Ana, no sé qué hacer. Ella tomó mi mano. Lo primero que tienes que hacer, dijo suavemente, es respirar. Solo respira. Esto es enorme. Es demasiado para procesar de una vez. Asentí, traté de respirar. Lo segundo, continuó, es que David necesita saber la verdad. Lo sé. Y pronto, antes de que planeen más de esta boda, antes de que vea más lejos. Cerré los ojos, lo va a destruir. Sí, dijo Ana, lo hará, pero la mentira también lo destruirá, solo que de una manera diferente, y peor. Ella tenía razón, lo sabía. Me quedé con Ana esa noche, y la noche siguiente, Marcos llamó varias veces. Le envié un mensaje diciendo que estaba bien pero que necesitaba espacio. Él no insistió. En el tercer día, Lily me llamó. Mi corazón se detuvo cuando Roman 6, su nombre en la pantalla. Contesté. Elena, dijo, su voz sonaba temblorosa. Por favor, podemos hablar. Cerré los ojos. No sé si estoy lista. Por favor, solo unos minutos, te lo ruego. Había algo en su voz, algo crudo y real. Está bien, dije finalmente, ¿dónde? Nos encontramos en un pequeño café en el centro al día siguiente. Ella yo estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa del fondo. Se veía terrible, demacrada, como si no hubiera dormido en días. Me senté frente a ella. Por un momento, ninguna de las dos habló. Lo siento, dijo finalmente. Las lágrimas ya corrían por su rostro. Lo siento mucho, Elena. Sé que eso no es suficiente. Sé que nada de lo que diga será suficiente, pero tenía que decírtelo. Yo solo la miraba. Esta joven mujer, la hija de mi esposo, la prometida de mi hijo. ¿Lo amas? Pregunté en voz baja. ¿Amas a David? Ella asintió, sollozando. Sí, Dios, sí. Nunca me propuse que esto sucediera. Cuando lo conocí, no tenía idea de quién era. Y cuando me di cuenta, cuando nos presentó a Marcos y a ti, pensé que iba a vomitar allí mismo. Se limpió los ojos. Quis terminar con él inmediatamente, pero no podía encontrar las palabras. Y luego cada día que pasaba se volvía más difícil. Y me enamoré más profundamente. Y ahora estoy atrapada en esta pesadilla donde amo a alguien que no puedo tener. Ella me miró. No sé qué hacer tampoco. Nos sentimos allí durante mucho tiempo, solo las dos.
En ese pequeño café, con sus luces, tenus y su música suave. Dos mujeres atrapadas, en una situación imposible. El time que saber, dige finalmente. Lily assintió, lo sé. Y pronto. Lo sé. Y va a odiarnos a todos. Ella cerró los ojos, más lágrimas cayeron. Lo sé. Respiré profundo. Voy a estar allí, dije, cuando si lo digas, Marcos también, vamos a decírselo juntos. Lily me miró, ¿estás segura? No, dije honestamente, pero es lo correcto. Ella asintió lentamente. Cuando, susurró. Este fin de semana, el domingo, invítalo a nuestra casa, después del almuerzo. Está bien. Nos despedimos en silencio, no nos abrazamos, no sabía si debíamos. Conduj a casa esa tarde, Marcos estaba allí, se sorprendió al verme. Hablé con Lily, le dije, vamos a decir la verdad a David, el domingo. Él palideció, pero asintió. Está bien. Los días hasta el domingo fueron los más largos de mi vida. Marcos y yo apenas hablamos. Compartimos la casa como extraños educados. Por la noche, yo dormía en el cuarto de high speeds. Seguía procesando todo, la traición, la mentira, la imposibilidad de todo. Pero también estaba tratando de entender. Marcos había cometido un error hace décadas, uno que no conocía, y luego cuando la verdad apareció, entró en pánico. Tomó malas decisiones. No lo perdonaba, todavía no. Pero estaba empezando a entender. El domingo llegó demasiado rápido. David vino alrededor de las dos. Ligo sonriendo. Tenía noticias sobre un lugar que habían encontrado para la recepción. Lily ligó 20 minutos después. Nos sentamos todos en la sala. David estaba emocionado, hablando sobre el lugar, sobre las fechas, sobre los planes. Marcos y yo lo mirábamos. Lily estaba sentada muy quieta, con las manos apretadas en su regazo. Finalmente, Marcos lo interrumpió suavemente. David, dijo, hay algo que necesitamos decir. David se detuvo, miró a su padre, luego a mí, luego a Lily. ¿Qué pasa? Preguntó. Todavía sonriendo un poco, pero confundido. Marcos miró a Lily. Ella asintió apenas. Hace algunos meses, comenzó Marcos, su voz temblando, descubrí algo que no sabía, algo del pasado. David frunció el ceño. Papá. Antes de casarme con tu madre, tuve una relación breve, y esa mujer, quedó embarazada, tuvo una hija, pero nunca me lo dijo. Yo no lo supe hasta hace 6 meses. David parpadeó, prosando. Espera, que tienes otra hija. Marcos asintió, sí. ¿Quién? David miraba a su alrededor, confundido, tratando de entender. Entonces su mirada cayó sobre Lily. Y Roman 6, el momento exacto en que lo comprendió. Su rostro cambió, la confusión se convirtió en shock, el shock en horror. No, susurró, no pude ser. Lily estaba llorando en silencio. David, dijo con voz quebrada, lo siento tanto. Él se puso de pie, retrocedió. Usted son,
no podia ni decir las palabras. Somos medio hermanos, dijo Lily en voz baja. David se quedó allí, paralizado. Su rostro se puso blanco. Luego de repente salió corriendo. Salió de la sala por la puerta principal, hacia afuera. David, gritó Marcos poniéndose de pie. Pero yo lo detuve. Déjalo dije en voz baja, necesita tiempo. Marcos se derrumbó de nuevo en su silla. Se cubrió el rostro con las manos. Lily estaba sollozando. Yo me quedé allí, mirándolos a ambos. A mi esposo, a esta joven que era su hija. Sentí vacío. David no respondió nuestras llamadas durante 3 días. Le envié mensajes, Marcos le envió mensajes, Lily también. Nada. El tercer día, finalmente respondió a mi mensaje. Necesito tiempo, por favor respeten eso. Le respondí, te amo, tome todo el tiempo que necesites. Marcos estaba distraído. Lo veía caminar por la casa como un fantasma. Apenas comía, apenas dormía. Yo todavía estaba en el cuarto de high speeds. Una noche tocó la puerta. Pudo entrar, preguntó. Allí. Entró, se sentó en el borde de la cama. No sé cómo arreglar esto, dijo en voz baja. No sé cómo arreglar nada de esto. Me senté a su lado. No sé si puedes, dije honestamente. Él asintió, se quedó en silencio por un momento. ¿Nos vas a dejar?, preguntó finalmente. Había pensado en eso, durante días, durante noches. No lo sé, dije. Todavía estoy tratando de entender quién eres ahora. Soy el mismo hombre con quien te casaste. No, dije suavemente. No lo eres. Ese hombre no tenía secretos. Ese hombre no mentia. Marcos cerró los ojos. Tenía miedo de perderte. Al mantener el secreto, casi me perdiste de todos modos. Él asintió, lo sé. Me quedé en silencio. Necesito terapia, dije finalmente. Necesito que veamos a terapia juntos. Si vamos a intentar salvar esto. Lo que sí, dijo inmediatamente, lo que necesites. Necesito honestidad completa, saber todo, desde ahora, sin importar que tan difícil sea. Te lo prometo. Lo miré. A este hombre que había sido mi compañero durante casi 3 décadas. No sabía si podía confiar en esa promesa. Pero tal vez podríamos intentarlo. Lily vin. O a verme una semana después. Se veía terrible, más delgada, demacrada. ¿Ha sabido algo de él?, preguntó. Negué con la cabeza, todavía no. Ella asintió, se sentó. Renuncié a mi trabajo, dijo en voz baja. Porque no podía concentrarme. Seguía llorando con los pacientes. No es justo para ellos. Cerré los ojos. Lily. Lo extraño, susurró. Extraño todo de él. Su risa. La forma en que dice mi nombre. La forma en que me hace sentir segura. Se limpió los ojos. Pero sé que no puedo tenerlo. Nunca podré tenerlo. La miré. Esta joven que no había pedido nada de esto. Que solo quería conocer a su padre. Que se enamoró de la persona equivocada sin siquiera saberlo. ¿Qué vas a hacer?, pregunté suavemente.
Me voy a mudar, dijo, a otra ciudad, empezar de nuevo, es lo único que puedo hacer. Asentí lentamente. Probablemente si lo mejor. Ella me miró, me días. Pensé en eso, honestamente. No, dije finalmente, no te odio, estoy enojada, estoy herida, pero no te odio, creo que todos estamos sufriendo aquí. Ella empezó a llorar de nuevo. Y antes de pensar, mi movie hacia ella, la abracé. Ella celoso en mi hombro. Y yo sostuve esta joven, esta extraña, esta hijastra que nunca supe que tenía. Y lloré con ella. Si esta historia te tocó algo adentro, dale like al video. David finalmente vino a casa después de 2 semanas. Si veía diferente, más viejo de alguna manera, más cansado. Nos sentamos en la sala, los tres, como habíamos hecho tantas veces antes. Pero esta vez todo era diferente. He estado quedando con mi amigo Carlos, dijo David en voz baja, tratando de procesar todo. Marcos y yo asentimos. ¿Cómo estás? Pregunté. David dijo escapar una risa amarga. Honestamente, mamá, no lo sé. Un día pienso que voy a estar bien. Al siguiente día apenas puedo levantarme de la cama. Si paso las manos por el cabello. Sigo pensando en ella, en Lily, y luego recuerdo, y me siento tan enfermo. Marcos se inclinó hacia adelante. David hijo. ¿Sabías? David lo interrumpió. Cuando nos presentó por primera vez, ¿sabías entonces? Sí, dijo Marcos en voz baja. Lo supe. Why no dijiste nada? Intenté hacer que ella terminara contigo, pero que, la voz de David se elevó. Papá, soy tu hijo, debiste haberme dicho, debiste habérmelo dicho desde el primer segundo. Lo sé, la voz de Marcos también se quebró. Lo sé y lo siento, he estado viviendo en el infierno durante meses, muriendo por dentro. Sabiendo que te estaba lastimando, pero sin saber cómo detenerlo, sin destruir más. David se puso de pie, camino hacia la ventana. La amaba, dijo en voz baja. De verdad la amaba. Pensé que era la persona con quien pasaría mi vida. Cerró los ojos. Y ahora cada recuerdo está envenenado. Cada beso, cada conversación, cada momento, todo se siente sucio y equivocado. No era tu culpa, dije. David, nada de esto fue tu culpa. Entonces, ¿de quién es? Si giro para mirarme. De papá, de Lily, de su madre por no decirle nunca quién era su padre. Si río de nuevo, esa risa amarga y rota. Todos cometieron errores, todos guardaron secretos, y yo soy el que paga el precio. No había nada que decir eso. Porque tenía razón. David se cuidó ese fin de semana. Durmió en su antigua habitación. Poco a poco comenzamos a hablar, de verdad hablar. Saber todo, saber la traición, saber el dolor, saber el futuro. Todavía la amas, le pregunté una noche. Estábamos sentados en el porche, solo nosotros dos. David se quedó calado por mucho tiempo. No sé, dijo finalmente. Siento que amo a alguien que nunca existió realmente, como si toda esa relación fuera una mentira. Pero sus sentimientos eran reales,
dij en voz baja. Los dos, sus sentimientos eran reales solo que la situación los hizo imposibles. Él asintió, lo sé, y hizo de alguna manera lo es peor. Nos quedamos en silencio. Él iba a mudar, dij, a otra ciudad. David me miró, cuando el próximo mes. Él asintió lentamente, es lo mejor. Quieres verla, antes de que se vea, para tener un cierre. David pensó en eso. No lo sé, tal vez no, no estoy seguro de que sería peor. Entendía eso también. Pasaron los meses. Lentamente. Dolorosamente. Marcos y yo fuimos a terapia, todas las semanas, a veces 2 veces por semana. Hablamos de todo, de su miedo, de mi dolor, de la confianza rota. No fue fácil. Hubo noches en que quise rendirme. Noches en que miraba a este hombre y solo ver a un extraño. Pero también hubo momentos, pequeños momentos, donde veía destellos del hombre con quien me casé. La forma en que me traía café por las mañanas. La forma en que escuchaba de verdad cuando yo hablaba. La forma en que estaba tratando, realmente tratando, de ser mejor. Poco a poco, empecé a dormir en nuestra habitación de nuevo. Poco a poco, empecé a confiar de nuevo. No completamente. Todavía no. Pero estaba empezando. David también empezó a sanar. Regresó a su trabajo. Empezó a salir con amigos de nuevo. Incluso salió con algunas personas. Pero podía ver que algo había cambiado en él. Había una cautela ahora. Una protección alrededor de su corazón que no había estado ahí antes. Hablamos de eso una tarde. No sé si volveré a confiar así de nuevo, dijo. No sé si puedo. Lo harás, dij, tomará tiempo, pero lo harás. Como lo sabes. Porque eres más fuerte lo que crees. Y porque mereces amor real, amor honesto. Él me miró, tú y papá van a estar bien. Dude, estamos trabajando en ello, un día a la vez. Lo perdonas. Pensé en eso. Estoy aprendiendo a hacerlo, dij honestamente. No es algo que sucede de la noche a la mañana, pero, sí, creo que eventualmente lo haré. David asintió, yo también, algún día. Lily se mudó a otra ciudad como había planeado. No nos despedimos, no hubo gran cierre. Solo se fue. Marcos recibió un mensaje de ella algunas semanas después. Decía que había encontrado un nuevo trabajo, que estaba empezando terapia, que estaba tratando de reconstruir su vida. Él me lo mostró. ¿Quieres conocerla?, preguntó. Algún día, cuando todo esto, sin un poco, ¿quieres conocerla como mi hija? Pensé en eso. Tal vez, dij, algún día, pero no todavía. Él asintió, lo entiendo. La vida continuó. Como siempre lo es. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Y lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir. No lo que teníamos antes. Eso se había ido. Pero algo nuevo, algo diferente. Algo construido sobre honestidad esta vez, sobre verdad. Ahora ha pasado un año desde aquella tarde en la oficina de Marcos.
Un año desde que mi mundo se desmorono, y tuve que recoger los pedazos. Marcos y yo todavía estamos juntos, todavía estamos trabajando en ello. Algunos días son más fáciles que otros. Hubo momentos en que pensé que no llegaríamos aquí, que el peso de la traición sería demasiado. Pero estamos aquí. No perfecto, no como antes. Pero aquí. David está saliendo con alguien nuevo, una mujer llamada Andrea, es maestra, es amable, es patient con él. La conoce el mes pasado, me quedo bien. Todavía puedo ver la cautela en los ojos de David cuando habla de ella. Ese miedo a ser lastimado de nuevo. Pero también veo esperanza. Y es suficiente por ahora. Lily envía un mensaje de texto de vez en cuando, solo para ver cómo estamos. Nunca respondo, Marcos a veces sí. Él me pregunta cada vez si está bien, y le digo que sí. Porque es su hija, y aunque nuestra relación con ella es complicada, no voy a pedir que la corte de su vida. Eso no sería justo. Para nadie. Una noche, hace algunas semanas, Marcos y yo estábamos sentados en el porche. Era tarde, las estrellas estaban afuera. ¿En qué piensas? Preguntó. En lo frágil que es todo, dije. Lo rápido que las cosas pueden cambiar. ¿Cómo puedes pensar que conoces tu vida, que conoces a las personas en ella, y luego, todo se transforma? Él asintió, te arrepientes de haber cuidado. Pensé en eso, honestamente. No, dije finalmente, me arrepiento de lo que pasó, me arrepiento del dolor, pero no me arrepiento de quedarme, de intentar. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Crees que David algún día me perdonará completamente? Pregunto en voz baja. Sí, dije, pero llevará tiempo, tal vez años, pero lo hará. Y tú. Lo miré. A este hombre que me había lastimado tan profundamente. Pero que también había sido mi compañero durante tantos años. Ya te perdoné, dije, pero confiar en ti de nuevo, eso lleva más tiempo. Él asintió. Lo sé, y seguiré trabajando en ello, cada día. Lo sé. Y lo sabía. Porque podía verlo. En las pequeñas cosas. En la forma en que yo no guardaba su teléfono con contraseña. En la forma en que me decía exactamente a dónde iba y cuando volvería. En la forma en que me preguntaba sobre mi día y realmente escuchaba. Pequeñas cosas. Pero importaban. Comparte esto con alguien que pueda necesitar escucharlo. He aprendido mucho en este año. He aprendido que el amor no siempre es suficiente, que también necesitas honestidad, comunicación, confianza. He aprendido que las familias son complicadas, que la gente comete errores, y que a veces esos errores afectan a todos a su alrededor de maneras que nunca pudieron predecir. He aprendido que el perdón no es un momento único. Es una elección que tienes que hacer una y otra vez. Algunos días es más fácil que otros. He aprendido que puedes amar a alguien y on estar enojado con ellos. Que puedes estar herido y on elegir cuidarte. Que puedes estar roto y on encontrar una manera de reconstruir. Y he aprendido
quella vida raramente es simple. Raramente es blanco y negro. La mayoría del tiempo es solo, gris. Y tines que aprender a vivir en ese gris. A veces pienso en aquella tarde, cuando me paré en el pasillo. Lo y Roman 6 a Marcos y Lily juntos. Cuando mi mundo se detuvo. Y me pregunto como las cosas hubieran sido diferentes si hubiera llegado 5 minutos más tarde. O 5 minutos más temprano. Si nunca hubiera descubierto la verdad. Pero luego me doy cuenta de que la verdad habría salido, eventualmente. Los secretos siempre lo hacen. De una manera u otra. Y al menos de esta manera, al menos pudimos enfrentarlo, lidiar con ello, intentar sanar. No sé qué depara el futuro. No sé si Marcos y yo estaremos juntos dentro de 5 años. O 10. No sé si David alguna vez abrirá completamente su corazón de nuevo. No sé si Lily encontrará la paz con todo esto. Hay mucho que no sé. Pero sé esto. Sé que soy más fuerte de lo que pensaba. Sé que el amor es complicado, pero vale la pena luchar por él. Sé que mi hijo es resiliente. Sé que mi esposo está tratando. Y sé que a veces las historias no tienen finales limpios. A veces solo continúan. Día tras día. Momento tras momento. Y aprendes a vivir con las preguntas, con la incertidumbre, con las cicatrices. Porque es lo que significa ser humano. Deja un comentario, leo cada uno de ellos. Ayer David me llamó. Hola mamá, dijo. Hola cariño, ¿cómo estás? Bien, escucha, Andrea y yo estamos pensando en hacer un viaje, solo un fin de semana, y me preguntaba si querías conocerla adecuadamente, tal vez cenar. Tú, papá, yo y ella. Mi corazón se hinchó. Me encantaría, dije. Genial, te enviaré algunas fechas. Hubo una pausa. Mamá, dijo, gracias. ¿Por qué? Por quedarte, por trabajar en las cosas con papá. Sé que no fue fácil, y sé que parte de ti probablemente quería irse, pero te quedaste, y eso significa mucho. Sentí que las lágrimas llegaban. Te amo, David. Yo también te amo, mamá. Cuando colgué, Marcos estaba perdido en la puerta de la cocina. David preguntó. Asentí, quiere que conozcamos a Andrea adecuadamente, una cena. Marcos sonrió, una sonrisa real, la primera que había visto en mucho tiempo. Eso es bueno, dijo. Eso es realmente bueno. She dije, lo es. Él se acercó, dudó por un momento. Luego extendió la mano. Yo la tomé. Y nos quedamos allí, en nuestra cocina, tomados de la mano. 2 personas que habían pasado por el infierno, que todavía estaban sanando, que todavía estaban aprendiendo a confiar de nuevo, pero que estaban aquí. Juntos. Y por ahora, eso era suficiente.